Good afternoon, my dear students. How are you? I hope you're fine by the grace of Almighty Allah. I'm really sorry to make a little bit late. Today, don't worry, we'll just continue the class up to the end of the session. Okay. So, can you please listen to me clearly and yeah, of course. Walaikum assalam, Baba. সবাই ভালো আছো না? শাকিল আহমেদ, তারপরে রাদি, লামিয়া আসলাম, তাহসিন, ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা। হ্যাঁ, ফাইন, আই এম ফাইন, থ্যাংক ইউ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। সো তোমরা কেমন আছো সবাই? প্লিজ রাইট ডাউন, হাউ আর ইউ? হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Okay. So thank you, Baba. We're fine. Yes. So let's start our class, and we this week we'll just go for the English first paper lessons, and of course there are some important thing as I have Jubai. Thank you, Baba. Aste perecho na? Thank you. Acha, actually, actually though I wrote in the syllabus that this week we will go for Unit 3, but today we will just go for Unit 2, right? Because we do not want to leave any lesson or any unit left, okay? Because as we are going from the very beginning, that's why we will go up to the end of the class, end of the book, okay? That's why I want to include everything. So we do not want to leave Unit 2. We will just go for Unit 2 today. And perhaps before reading, before EFT class, that the most important thing that you have to bring, or you have to take your EFT book beside you. You may have the need of that book, right? And you will, of course, be ready with your pen and paper to write down, okay? So I think you are ready with all of these things. Thank you. আপনার ক্লাসগুলো অনেক ভালো লাগছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ বাবা। Thank you so much. I'm really so pleased that you're writing for your appreciation. Thank you. Actually, I'm trying for being a teacher now at this period of coronavirus. We are at home, and the students they are doing nothing. They're doing, of course, a lot of things, but they're not getting any proper care of their teachers. That's why I'm just trying hard and solely to give them the best effort. Okay.
And that's why I don't know how much you are enjoying it or not at all, or you are praising me. Okay, so let's start. Apurva, I'm really sorry to make late. Perhaps you have come here. Thank you, Baba. So let's start our class, and you look at the screen that there is a very important lesson for you. Living long is not important. মানে অনেক দিন তুমি বাঁচো এটা আসলে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়. Living big is the most important thing. That means if you want to be great, if you want to be famous, or if you want to be a person who is unique and universal, okay, that is the most important thing for which you should live, okay. আর আমরা সবসময় আমি আসলে খুব অবাক হই, তোমরা অবাক হবে যে আমার একটা ক্লাস তৈরি করতে 6 থেকে 7 ঘন্টা সময় লাগে। তো একবার চিন্তা করো, আমাকে এই 3টা ক্লাসের জন্য আমাকে 3টা ক্লাস তৈরি করতে আমি আজকে এই 48 ঘন্টায় আই এম ওয়ার্কিং অ্যারাউন্ড 25 আওয়ার্স, প্রায় 25 ঘন্টা আমি কম্পিউটারের সামনে কাজ করেছি জাস্ট টু ক্রিয়েট দিস লেসন্স, ওকে। সো হাউ মাচ এম আই ওয়ার্কিং হার্ড, you should know it, okay. So that's the good thing that you should keep in mind, of course. And I want to see my students being so great, so important, a person in the world, so that we can feel proud of them, okay. That's why it's for you, yeah. And okay, now we are going there. So every day we start our lesson with some very dogmatic things, very teachers their যেসব কথাগুলো সেগুলো দিয়ে শুরু করি, but this time I want to start my class with a story. So do you like a story? Who likes stories? Who likes stories? Do you like stories? So I want to start this class with a story, okay. So perhaps you just look at the picture here, see history final next week. That means the girl, his name is Alicia, and she is a student of class 7th grade, and she has an exam, okay. She has an exam, that is the final exam. But and the teacher gave her to give an assignment. An assignment or making an assignment is the part of that exam, okay. So Alicia is a very intelligent girl, no doubt. So uh, let's see. And his task that was given to her was the history of Rome. That was her topic, right? That was her topic. A topic he has to make an assignment, and that is her exam, okay. So the history of Rome, and Alisa lives in England, so he cannot now just go to Rome or there just to know the history. So how can she make her assignment or complete the task? So she was thinking a lot that how can I make or write the history of Rome. So it's really very tough for her, okay. So she was thinking a lot, and then Alicia, okay, she said, it seems an impossible task. She told her madam, told her teacher that no, it's completely impossible task to write down the history of Rome. It's really very impossible for me, okay. So, but as this was a test, this was an exam, so she has nothing to say, rather she has to do, of course. She has to complete the task, okay. So this time she was thinking a lot. So let's see what does she do, and what did you do if you are given this type of task. তোমাদের যদি এমন কোনো কাজ দেওয়া হয় যেটা that is not in your book, or that is not prescribed in your syllabus, that is out of our syllabus, that it would be very tough for any student to make that kind of assignment or prepare herself or himself for the test, okay. So Alicia was really very thinking a lot about how she could complete the task, okay. And she was said, but I'm an expert at study guides,
But Alyssa at first she was very afraid. She thought that it was not possible for her. It was completely impossible, right? But later on, she was just keeping a confidence in her. Okay, and she was thinking that, oh, I'm an expert at study guides. তো বললো যে আমি study guides তো expert. So probably this phrase is very unknown to you. We can understand that I am an expert. আমি খুবই দক্ষ একজন কিন্তু study guides. Now you must have a question that what is a study guide? So she was Alicia was very expert in study guides. So let's see what did Alicia do. Okay, so here you see Alicia started to work on how she can get all the information about Rome, the history of Rome. So she said she will make the greatest study guide in history class. তো বললো যে she was confident now. She's confident now, right? And she thinks she will make greatest study guide in history class. She history class এ সবচেয়ে ভালো study guide তৈরি করবে এবং সবচেয়ে ভালো a assignment তৈরি করবে. That's why she started working on it. Okay. So this time, you see, and she started to study a lot, and just she started that study guide that was that she was belonging, right? So she said, I have got some great tips and strategies. I have got some great tips and strategies. So strategy মানে হচ্ছে কৌশল, টিপস মানে হচ্ছে যে কৌশল। সো সে বিভিন্ন কলা কৌশল এগুলো সে অনেকগুলো রপ্ত করলো ওই বই থেকে, ঠিক আছে? এবং তার পাশে দেখতে পাচ্ছ যে তার আরো কিন্তু কিছু বই আছে, সে একটা বই পড়ছে না, নট অনলি হিজ হিস্ট্রি বুক, রাইট? শি ওয়াজ রিডিং সাম আদার বুকস অ্যাজ ওয়েল টু গেট মোর ইনফরমেশন। ওকে, and later on, yes, she got all the information not only in her prescribed book, right, history book. She had to take some more information from some other sources. So she took the class notes, she took the laptop, and she took the help of the library. So she arranged all the information from everywhere, right? And last of all, she was able to make her assignment, and it helps get a big picture, right? এবং এগুলো থেকে she took all kinds of helps. Okay, so this is the story, and you see she used study guides to make her assignments. So now the question, what is a study guide? তোমরা নিশ্চয়ই আমার প্রশ্ন বুঝতে পারছো যে এই আলিসিয়া আমরা দেখলাম যে তাকে যখন অ্যাসাইনমেন্ট করতে দেওয়া হলো তখন সে অনেকগুলো স্টাডি গাইড ব্যবহার করলো। What are those study guides, or what do you mean by study guide? Perhaps you can get some idea about that. Okay, yes, for example, she used class notes. For example, she used laptop, she used library. These were her study guides. Study guides, someone, if I ask students what do you mean by study guides, then you can say sir, column, khata, pencil, these are my study guides. Not that. Okay, guide means the teacher. So ওগুলো হচ্ছে যে study materials. Perhaps you can understand the difference between study materials and study guide. Okay, look at the thing. Can you just tell me, or can you write down any of the study guide that you need to learn English well? So any one of you, can you please write down any of the study guide that you think that is essential to learn English or to help you in any subject? Would you please write down any of the study guides that you think you need to do better in your test, to take a good preparation in your test? Okay, let's see here. So this is a very important study guide that you must need to write. That grammar book. That's good, right? Thank you, Baba. Yes, absolutely. Grammar book, right? That's a good thing. And of course, here you see on the screen you see Oxford Learner's Dictionary, right?
So if you want to learn English properly, well, then you must need it. You must need this dictionary, Oxford Dictionary. That's good. Nasir Nima, right? Priyanti Shambhodha. Acha, that's good. Oxford Dictionary. Or this is a kind of things. We need also some other things. আর কিছু প্রয়োজন আছে তোমাদের? শুধু একটা Oxford Dictionary হলে হবে? Or the grammar book? Just all? Is that all that you need? Any other things you need? Perhaps if I were a student like you, so I would need a lot of things. So I have just made the list of them. So let's see. Yeah. Then the another thing that you may need, especially to make your assignment in history and other subjects or any famous personality, okay, on any famous personalities, then you need another book that is called encyclopedia. So probably, right, dictionary. So probably you can understand that books of great general knowledge, of course, Chaudhry and Hossein. That's your, that sometimes I call your Bible for the students. Okay, সারা বাংলাদেশে একই বই. I don't know why. Okay, let's see. So online encyclopedia. Okay, this is another very important thing that you may need. Okay, then another thing you may need to take the help of your what, of your laptop. Okay, or the computer or the desktop that you have, or you can also take the help of, yes, help of Google, right? This is a very important thing, and probably the most important thing nowadays, to solve all of your problems together at a time, right? একসাথে সব সমস্যার সমাধান করার জন্য যেটা রয়েছে, you must have that Google, okay? And you can also go to the search. Can you do you know what is it? What is the sign of it? Here, perhaps you are using it now. Okay, it's called YouTube. Okay, so and then probably you may have the need of your mobile phone. Of course, you don't have a mobile phone now, and of course you don't have a mobile phone. You have to borrow the mobile phone from your elders at home. Okay, so you need all of these things to proceed on, or to carry on your studies further. Okay, to make your studies more effective, or to make your assignment more useful and more fruitful. Okay, and then you need all of these things together. So can you please tell me now, or can you write to me, what are these things called together? এই সবগুলো জিনিসকে আমরা একসাথে কি বলতে পারি? All these things together called what? World Wide Web, right? That's good. So would you please write down what are the things, what is called, if all these things together, what is called? এই সবগুলো জিনিসকে একসাথে কি বলা হয়? Study guides. That's good. That's wonderful. Study guides. That's right. I was social media. No. Yes, that's called study guide. Okay, that's called study guide, because these things are helping you a lot to keep your studies well. Okay, that's why you need all of these things together, and together we call it a study guide. Perhaps you can understand, right? That's good. This is called a study guide. Social media, of course we call them social media, but whenever you are using them in your studies, then they will be your study guide. Guide means teacher, or the pioneer who shows you the way, shows you the better way. Okay, that's why they are called your study guide. So perhaps you can understand now what is our topic today. Yes, you are thinking about, perhaps you are writing that. Yes, your topic today is my study guide, and it is from your unit 2 lesson 1. Unit 2 lesson 1. Perhaps you can understand that. And this unit, a unit আমি add করতে চাই যে this unit is usually teachers এই ইউনিটটাকে অ্যাভয়েড করে। আমিও নিজেও হয়তো অনেক সময় এটা অ্যাভয়েড করে থাকি, যে ইউনিটে কারণ ইম্পর্টেন্ট লেসন্স নেই। অ্যাকচুয়ালি এটা ভুল কথা। আমরা আসলে ইউনিটের মধ্যে কতগুলো ইনফরমেশন রয়েছে, তোমরা একবার ভাবো তো, ইউনিটটা যদি না পড়াতাম তাহলে তোমরা কি এটা অনেক মিস করতে না?
ঠিক আছে আসলে এই অনেক ইনফরমেশন তোমরা whenever you will go to the end of the class you will see that how many information are there in this unit. Okay, so I think this is really very important unit indeed. Okay, so our today's topic is my study guide. Perhaps you can understand, and next we will go. Now the question, what is a study guide? You must write down the definition of your study guide. Perhaps you can see there. You see what is now the question, what is a study guide? What is a study guide? Yes, thank you. What is a study guide? And you see a condensed version of all the information you need to know in order to do well on a test. খুব সুন্দর কথা and so nice a definition. Okay, so you see a condensed version of all the information, মানে সব তথ্যের একটা condensed version. Condensed বুঝো যে একসাথে থাকা, সম্মিলিত সমন্বিত একটা ভার্সন ইউ নিড টু নো, যেটা তোমার জানা প্রয়োজন ইন অর্ডার টু ডু ওয়েল ইন দ্য টেস্ট। টেস্টে ভালো করার জন্য বা পরীক্ষা ভালো করার জন্য তাহলে যে তথ্যগুলো তোমার জানা প্রয়োজন সেই তথ্যগুলো একসাথে যেখানে থাকে সেটাকে বলা হয় স্টাডি গাইড। Perhaps you understand that. Okay, and then there's some, of course, whenever you are going to study an EFT, so of course you will have to go for some of the new words, and you please write down these new words. Now here you see your first keyword is that is the most important word in this lesson or in this unit is the word dictionary. Is the word dictionary a condensed version of all the information? Yes, absolutely, thank you very much, thank you. So okay, now you can understand. You just look at the picture here. See, this is a picture of a dictionary. Sometimes you ask me what the dictionary I will buy, sir. So of course you will buy an Oxford dictionary. This is a must as we are learning English, and everyone of our country is trying. Most of the students, everyone, I must say, every student of our country is trying heart and soul to learn English language. So that's why you must have bought a dictionary, Oxford dictionary. Okay, so Oxford Learner's Dictionary. So the first word that you get in this unit is the word dictionary. Okay, and you see, look at the word. What is the meaning of dictionary? A dictionary means a book. I'm sorry, there should be a book that explains words. A book that explains words. Perhaps you will just correct here. A book that explains words. তার মানে ডিকশনারি হচ্ছে আমার একটা বই যা শব্দকে বর্ণনা করে, শব্দকে ব্যাখ্যা করে, বুঝতে পারছো? So if I ask you to make a sentence using a dictionary, yes, you have an Oxford dictionary. That's good, Papa, and you will have to use it properly, right? এবং আমরা আজকে ইউনিটে শিখবো কিভাবে একটা ডিকশনারি ভালো করে ব্যবহার করতে হয়। Okay, we will learn in this lesson how to use a dictionary properly. And here you see there is a sentence. You see, please look up the word in a dictionary. Please look up the word in a dictionary. And perhaps you are thinking about this phrase, look up. This is a very important phrase because whenever you are looking for a word in a dictionary, you cannot say look for a word in a dictionary. So in that case, look up the word or a word in a dictionary. তাহলে ডিকশনারিতে যখন অর্থ খোঁজা বোঝাবে তখন সেটাকে বলা হবে হচ্ছে যে লুক আপ মানে ডিকশনারিতে অর্থ খোঁজা। Perhaps you can understand all word transfer to বাংলা। ডিকশনারিতে কি সব বাংলা? না, that explains words. Yes, না, যখন আমরা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফার করে তখন সেটাকে ডিকশনারি বলা হয়। সেটা যেমন বাংলা থেকে ইংলিশ বা ইংলিশ থেকে বাংলা। সো আমরা যেহেতু ইংলিশ পড়ছি, ইংলিশ শিখছি, সো আমরা ইংলিশ টু ইংলিশ শিখবো। ঠিক আছে, that will help you a lot to learn more. Look up means seek. That means that's good. Absolutely right, Apurva. Thank you very much. So that means look up the word in a dictionary. That's good. And look up means search or look for, or look for, khoj kora, seek. Okay, that's good. And okay, you understand then. And then there, look at the boy. What happens to him? So what happens? She's confused. Perhaps the boy is really very confused to know, to select the direction, select the way in which he has to go. So he's really confused now, right? So probably if I just give you or ask you to make a sentence, and what will you do then?
perhaps you will just make this sentence, make a sentence. Yeah, why should he go? Why not? In which direction should he go? Or 1 minute, please. Okay, so perhaps you can make a sentence. Yes. So when is the class of 8 be held? Class 8 will be held 10 minutes or 15 minutes later. Okay. 10 থেকে 15 মিনিট দেরি হবে ক্লাস 8 এর ক্লাসে আজকে। আচ্ছা, তো যাই হোক, you just there you see the boy who is really very confused to choose the way, and he is so confused. Now, if I ask you, what is the meaning of confused? Because you have already used the word confused. Which direction would he go? That's good. Okay, that means the word now here is confused. The word is confused. So what is the meaning of confused? If I ask you, then you will have to be able to explain it. Okay, আমাকে এটা ব্যাখ্যা করা শিখতে হবে. And that's confused means unable to think clearly. Unable to think clearly. Okay. Confused means unable to think clearly. And the boy is confused. Choose the direction. That's good. You have already written down this sentence. That's good. Fine. Exactly. Then the next word is for you is the contents, table of contents. You see this content or this page is from a book, right? So আমরা একটা বইয়ের শুরুতে contents দেখি, table of contents. তো এটা কেন থাকে বলো তো? জাস্ট টু গো টু এনি টপিক ডিরেক্টলি, যে কোনো একটা টপিকে সরাসরি যাওয়ার জন্য আমাদের সাধারণত এই ধরনের কন্টেন্টস গুলো থাকে, রাইট? Exactly. So there the next word for you is contents. Content, আবার content যদি বলি সেটা আবার অন্য কিছু হতে পারে, যেমন this is I have made a content for this class. So our contents মানে হচ্ছে list of chapters in a book. Here the meaning is in your lesson. Here the meaning is list of chapters in a book. একটা বইয়ের মধ্যে চ্যাপ্টার্স গুলোকে যখন একসাথে দেওয়া হয় সেটাকে বলা হচ্ছে, he has 3 options, one to go private, to go okay. So if perhaps you have written down all of these three words, then we will go for the next. Then this is the text that perhaps you are seeing, you are watching it in your book. যদি এখানে ক্লিয়ারলি না দেখা যায় তোমার বই দেখতে হবে এখন কিন্তু, হ্যাঁ, you have to look at your books. Please open your book. একটা লাইট পড়ছে কোথায় যেন স্ক্রিনের উপরে, cannot find out that. Okay, so let's see. And perhaps you have read this text now by this time. Read the dialogue. Here you see a dialogue টা আমাদেরকে একটু পড়তে হবে. So let's read it. Okay, এটা আসলে really class হলে আমরা আসলে এটা act out করতে পারতাম. We could act it out, but that's not possible now. So teacher says, students, do you have a dictionary? Rupa says, yes, miss, I have one. আনন্দ বলছে, I have one too. তো সবারই ডিকশনারি আছে। Teacher, do you know how to look up a word in a dictionary? So you have a dictionary. That's good, wonderful, fine, excellent. Now, do you know how to look up a word in a dictionary? এখন ডিকশনারিতে কিভাবে অর্থ খুঁজতে হয় সেটা কি তোমরা জানো? রূপা বলছে যে not really, it often takes a long time to find the meaning of a word in a dictionary. So বলছে যে অনেক সময় লাগে ডিকশনারিতে অর্থ খুঁজতে, তাই তো? তোমাদেরও হয়তো সময় লাগে। So how about you, আনন্দ? তো বলছে যে তোমার ব্যাপারে কি আনন্দ? তোমার কি অনেক সময় লাগে? Same with me. বলছে যে একই, I often get confused. মাঝে মাঝে আমিও খুব confused হয়ে যাই, as like the boy, as you have seen there. So many words, so many signs. Oof,
মানে কত শব্দ, কত সাইন, এত কিছু দেখে রিয়েলি it's a matter of getting confused, okay? So teachers say it's because you haven't learned how to look up a word quickly in a dictionary. কারণ তুমি আসলে জানো না কিভাবে ডিকশনারিতে খুব দ্রুত অর্থ খুঁজে বের করতে হয়. That's why it seems very tough or difficult to you, right? So let's start with a page from a dictionary. So আজ আমরা চলো ডিকশনারিতে কিভাবে অর্থ খুঁজতে হয় সেটা একটু জেনে নিই. So perhaps you can just understand the conversation between teacher and Rupa and teacher and her students. Okay, so এই এইগুলো সম্পর্কে একটু জেনে নিলে সুন্দর করে, and then we'll just go for some other task here. You see, there I have shown a page of a dictionary, and 2 pages of a dictionary. You can just, and one thing I also add that in a dictionary words are arranged alphabetically. Word are arranged alphabetically. Right, words are arranged alphabetically. ঠিক আছে? Zoom is better for meeting, not for class. কারণ হচ্ছে এখানে 40 মিনিট, জুমের যে অরিজিনাল সফটওয়্যার সেটা পারচেস করতে পারলে সেটা বেটার ছিল, আর 40 মিনিট তো আমাদের ক্লাসে 1 ঘন্টা, সো আমরা 20 মিনিট কেন কম করবো? Perhaps are you not feeling well? তোমরা কি ভালো লাগছে না তোমাদের এটা? এই ক্লাসগুলো ইউ উইল জাস্ট গো ফর এগেইন, এনে তোমরা আবার দেখবে বাসায় আবার এই ক্লাসগুলো একদিন লাগে আপলোড হতে, সো এটা আপলোড হয়ে যাওয়ার পরে তোমরা আবার এটা আবার দেখবে, তখন আবার ভালো লাগবে দেখবে. সো এখন হয়তো নেটওয়ার্কের কারণে একটু ব্লার হচ্ছে, একটু স্পষ্ট হচ্ছে. হ্যাঁ, তো এটা ঠিক হয়ে যাবে. হ্যাঁ, এটা যখন তুমি খুব ক্লোজলি দেখবে, একা একা দেখবে, তখন দেখবে যে আবার ভালো লাগছে. So here, let's see. There are 2 pages from your dictionary. So you see, there are 2 pages from your dictionary, and here you see what are the things you see there. If you open a page on a dictionary, একটা ডিকশনারিতে যদি আমরা একটা পেজ ওপেন করি, তাহলে আমরা আসলে কি দেখতে পাই, কি কি বিষয় দেখতে পাই? তোমরা কি কি আমাকে একটু লিখে জানতে পারবে যে একটা ডিকশনারি পেজ ওপেন করলে what are the things you can see, তোমরা আসলে কি দেখতে পাও একটা ডিকশনারি পেজ ওপেন করলে? আমরা দেখি যে একটা ডিকশনারি যখন একটা ওয়ার্ড সার্চ করি, আমরা লুক আপ করি, তখন আসলে দেখি look at this page and here you see some signs দেখি. Maybe the signs of pronunciation, how to pronounce it, and probably a good dictionary shows 2 types of pronunciation. One is British, another one is American. Okay, সেখানে মাইকের মতো একটা সাউন্ড থাকে, রাইট? সো সেই ধরনের একটা, সেটা দেখে দিস কল্ড আ প্রনাউন্সিয়েশন. আবার ফন্টিক্স দেওয়া থাকে, কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে, ইফ দ্যাট ইজ নো অপশন. বিশেষ করে অনলাইন ডিকশনারি যেগুলো, সেগুলোতে আমাদের এই সাইনটা থাকে বেশি. তারপরে there are some other things that you can find out, right? The score you have written many words, অনেক ওয়ার্ডস পাও. তো সেই ওয়ার্ডের আসলে কি পাই দেখি, the information that we get from a dictionary. Okay, so you see, look at this. তোমরা এগুলো পাও কিনা দেখো তো. মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ডস, সেই ওয়ার্ডের অর্থ খুঁজে পাই আমরা. এক নাম্বার 2, there we get the spelling of the word. ওয়ার্ডের বানানটা ভালো করে জানতে পারি বা সঠিক জানতে পারি. নেক্সট নাম্বার 3, there we get some examples. আমরা কিছু উদাহরণ পাই সেই ওয়ার্ডটার উপরে. Next you see, we get the pronunciation of syllable, division of the word in different syllable for your pronunciation. So we get pronunciation and syllables of that word in the dictionary. And we also get the grammatical information, like what the part of a speech, whether the word is in singular form or in plural form. Okay, so we get this type of information from the dictionary, from a good dictionary, I must say. So these are the things. These are 5, and the 6 abbreviations. We get some of the abbreviations of some of the words. কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো অ্যাব্রিভিয়েশন পেয়ে যাই আমরা. And then the last thing that we get is the word origins. সেই ওয়ার্ডটা কোথা থেকে এসেছে, কোন, because you know English is not a unique language, so different, it has actually mingled some of the languages. It has borrowed so many words from other languages as well.
দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নট এ ইউনিক ল্যাঙ্গুয়েজ। এই জন্য এই একটা ইংরেজির মধ্যে শব্দ বিভিন্ন ভাষা থেকে আসতে পারে। সো অনেক ভালো ডিকশনারিতে সেগুলো দেওয়া থাকে, সোর্স অফ দ্য ওয়ার্ড অর দ্য ওয়ার্ড অরিজিন, পারহ্যাপস তোমরা বুঝতে পারছো যে ওয়ার্ড অরিজিন দেওয়া থাকে, হ্যাঁ, যে ও শব্দটা ল্যাটিন থেকে এসছে। And then we'll go next. Here you see the text for you, and I will just read the text for you. Here you see the teacher asks the class, the teacher class ke jigesh korche je, have you noticed that the words in bold are written one after another? Okay, do you find any rule or system or order in arranging these words? তো টিচার ক্লাসকে জিজ্ঞেস করছে যে তোমরা কি লক্ষ্য করেছো ডিকশনারিতে কিছু শব্দ বোল্ড করে দেওয়া থাকে, একটু মোটা করে দেওয়া থাকে, আর এখানে কোন ওয়ার্ডগুলো কোন সিস্টেম অনুযায়ী সাজানো থাকে, কোন রুল ফলো করে তারা? তো টিচার বলছে ইয়েস টিচার, দ্য পেজ স্টার্টস উইথ এ সিঙ্গেল লেটার বি। তোমাদের বইয়ে একটা পেজ দেওয়া আছে দেখবে ডিকশনারি, সেই পেজটার কথা বলছে। সো ওই পেজটাই বি দিয়ে শুরু আছে। সো দেখবা যে ওই পেজ স্টার্টস উইথ দ্য লেটার বি অ্যান্ড স্লোলি ওয়ার্ডস কাম বিলো দিস লেটার, এবং এইগুলোর পরে আস্তে আস্তে বিভিন্ন লেটার্সগুলো আসে। Thank you, Rupa. You have got it. Let me write B and some of the words from the page on the board. Okay, এবং ওই পেজ থেকে কয়েকটা ওয়ার্ড বোর্ডে টিচার লিখতে বলেছে। সো সে লিখলো। Then I will show you how they are written one after another like in the alphabet. আমরা যেমন অ্যালফাবেট যখন পড়ি, বর্ণমালা পড়ি, তখন এরপরে কি সি থাকে না ডি থাকে, এরপরে বি থাকে, ঠিক আছে? সো এরপরে বি থাকে। সো এইভাবে ওয়ার্ডগুলো কিন্তু অ্যারেঞ্জ করা থাকে। ঠিক ডিকশনারিতেও কিন্তু অ্যালফাবেটে যেমন ওয়ার্ডগুলো অ্যারেঞ্জ করা থাকে, ডিকশনারিতেও কিন্তু এইভাবে অ্যারেঞ্জ করা থাকে, একটা লেটারের পরে আরেকটা লেটার আসবে, এটা অ্যালফাবেটিক্যালি আসবে, এই ক্রোনোলজিক্যালি আসবে অ্যাকর্ডিং টু অর্ডার। So you see there, and look at the board as if it's clear or not. So here you see just at the lower portion of this slide, you see there are some words BET, BAT, BAG, BOOK, BIT, bait এবং batch, BATCH. So এই শব্দগুলো ডিকশনারিতে কিভাবে সাজানো থাকবে সেগুলো আমরা একটু দেখে নিই, যে এই যে এখানে অতগুলো শব্দ আছে এটা ডিকশনারিতে কিভাবে ক্রোনোলজিক্যালি কিভাবে অ্যালফাবেটিক্যালি সাজানো থাকবে অর্ডারে। সো লেটস সি হিয়ার ইউ সি the first the word that will come back, BAG. look at the word BAG, B এর পরে কিন্তু A এসেছে, তাহলে বি এর পরে এ এসেছে, তারপরে আবার এ থেকে শুরু হবে, প্রত্যেকটা লেটার কিন্তু প্রথম থেকে শুরু হবে, তার মানে বি দিয়ে ওয়ার্ড সবগুলো শুরু হয়েছে, তাহলে সবগুলো হলো। তারপরে খুঁজতে হবে আমার বি এর পরে এ আছে কোনটায়। সো ব্যাক বিএজি, সেখানে আছে এ, তাহলে এটা আসবে। আবার তুমি হয়তো বলবে যে বি এর টিও তো আছে, বাট এখানে বি এর তিনটে চারটার সাথে আছে। একটু লক্ষ্য করো যে বি এর পরে থার্ড নাম্বার ওয়ার্ডে গিয়ে আবার আমরা এ বি সি ডি থেকে খোঁজা শুরু করবো, ঠিক আছে? থার্ড নাম্বার ওয়ার্ডে, এখন থার্ড নাম্বার ওয়ার্ডে এ বি সি ডি এফ জি, জিটা কিন্তু আগে আসছে, দেখো এইচ আই, তারপরটা আই আসছে, ঠিক আছে? তারপরে জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টি, তারপরে টি আসছে, রাইট? সো এইভাবে দেখো যে ওয়ার্ডগুলো প্রত্যেকটা ফেজে প্রত্যেকটা পার্টে ক্রোনোলজিক্যালি সাজানো থাকে। Okay, so let's go. So you can just now find out a word in a dictionary, and then we'll go next. Here is a conversation between Rupa and Anando. So I will just read it to you, and you will just you will also listen to me, and you will also read it because you have a book beside you. So Anando, we had a helpful class on dictionary, didn't you? We. তো বলছে যে আমাদের খুব একটা চমৎকার একটা ক্লাস ছিল ডিকশনারির উপরে, তাই নয় কি? আনন্দ বলছে ও ইয়েস, ভেরি হেল্পফুল, দিস ইজ ওয়াই আই লাইক মিসেস বড়ুয়াস ক্লাস। এই জন্য আমি মিসেস বড়ুয়ার ক্লাস খুব পছন্দ করি। শি ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট টিচার্স। আর সেই আসলে আনন্দর সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষিকা। সো রূপা, শি ইজ, বলছে যে ইয়েস, আই অলসো লাইক হার ভেরি মাচ। তো আমিও তাকে খুব পছন্দ করি। অ্যান্ড শি ইজ ভেরি অর্গানাইজড, সে খুব সাজানো গোছানো, খুব সাজিয়ে পড়ে। শি নোজ হাউ টু মেক আস ওয়ার্ক ইন গ্রুপস অ্যান্ড পেয়ার্স, এবং সে জানে আমাদেরকে কিভাবে গ্রুপে বা পেয়ারে কাজ করতে হয়। গ্রুপস অ্যান্ড পেয়ার্স, পারহ্যাপস ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ফ্রেজ, টু ওয়ার্ডস। গ্রুপ মানে হচ্ছে যে দল বেঁধে, আর পেয়ার মানে জোড়ায় জোড়ায়। সো উই আর নেভার বোর্ড, আমরা কখনো বিরক্ত হই না। আনন্দ বলছে বাই দ্য ওয়ে আই হ্যাভ অ্যানাদার প্রবলেম, আমার আরেকটা সমস্যা আছে, জানো কি? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড টেবিল অফ কন্টেন্টস? তুমি কি টেবিল অফ কন্টেন্টস সম্পর্কে কিছু জানো? এট দ্য বিগিনিং অফ আ বুক, একটা বইয়ের শুরুতে যেটা থাকে। ইয়েস,
I have learned it from my elder sister. তো বলছে যে আমার বড় বোনের কাছ থেকে এটা আমি শিখেছি। I can try to explain it to you. আমি এটা তোমাকে ব্যাখ্যা করতে পারি if you like, যদি তুমি পছন্দ করো। So nice of you. I really need it. তাহলে এবার আরেকটা বিষয় কনটেক্সট, সেটা হচ্ছে যে টেবিল অফ কন্টেন্টস। নাও এই শব্দটা কিন্তু আমরা শিখবো এবং একটা বই খুললে আমরা এই টেবিল অফ কন্টেন্টস পাই, রাইট? সো হোয়াট ইজ দ্যাট? ইউ সি, তোমাদের যে ইএফটি বইটা আছে সেই ইএফটি বইয়ের টেবিল অফ কন্টেন্টস, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট যে হোয়াট ইজ দ্য টেবিল অফ কন্টেন্ট। তোমাদের যে ইএফটি বইটা রয়েছে সেখানে মোট 9টা ইউনিট রয়েছে এবং সেখানে টপিকস বা কন্টেন্টস রয়েছে হচ্ছে যে 9টা, এবং সেখানে যে পেজগুলো রয়েছে 123 পৃষ্ঠা রয়েছে। সো এটা হচ্ছে যে এই পুরা দেখো যে লুকিং এট দ্য কন্টেন্ট ইউ ক্যান ডিসক্রাইব আ বুক। একটা কন্টেন্ট দেখে কিন্তু একটা বইকে ডিসক্রাইব করা যায়, তাই না? সো দিস ইজ দ্য কন্টেন্ট, টেবিল অফ কন্টেন্টস অফ ইউর ইএফটি বুক। সো একদম লেফট সাইডে থাকে ইউনিট, তারপরে এগুলো থাকে লেসন্স এবং টপিকস, তারপর হচ্ছে যে পেজ নাম্বার। সো দিস ইজ ইউর কন্টেন্ট and there is a fill in the blanks for you here. Those who are the students of class 8, please তোমরা একটু ওয়েট করো, আমি 5-7 মিনিট পরে তোমাদের ক্লাসটা স্টার্ট করবো, হ্যাঁ? আচ্ছা, তোমরা দেখতে থাকো, এখান থেকে যদি কিছু শিখতে পারো, নো প্রবলেম। So you see, there is a fill in the blanks and you have to do it. Perhaps our time is very short, otherwise you would solve it. তোমরা একটু সলভ করতে পারতে, তোমরা একটু চেষ্টা করো তো। The words in the box, in the clue box here you see read and books are topics of and book only which is. So here you see the text above is a table dash contents. Would you please write down the answer? A number প্রথম উত্তরটা কি হতে পারে? Can you please write down the answer? What the answer it would be? What the answer? Answerটা কি হতে পারে? The text above is a table of, perhaps you are thinking about a table of contents. Table of exactly right answer. Table of contents. That's good. That's good. Some of you are written down. Thank you. So, and the next, you see, he shows what subjects. He shows what subjects dash there in a dash. What subjects are there? That's good. Excellent. Excellent. You just please write down the answer. So if you can. So there in a dash journal in a book, right? Perhaps you could write down the answer, of course, but actually I'm making a hurry a bit. Book, right? So you go for the next answer. So what is included in a book that's shown in its table of contents? That's good. Okay, so the next word you see is what is included in a book is shown in a table of contents. The table also shows a reader that the topics are what the topics are. So what the topics are and who the writers are. So from the contents থেকে আমরা আসলে এটা জানতে পারি যে এই টপিকটা কে লিখেছে বা এই টপিকটা কার বা এই লেখাটা কার, সে রাইটারের কথা আমরা জানতে পারি। That's good. And dash page a reader should open, and you go to the next and dash page and write, and which page a reader should open to dash a particular topic, to dash a particular topic. Perhaps you must have your EFT book beside you whenever you will just go through this class. এই ক্লাস যখন করবে তখন তোমাদের EFT বইটা পাশে রাখতে হবে, নইলে কিন্তু তোমরা সুন্দর করে লিখতে পারবে না। Perhaps you can understand now. Thank you. So, and the next answer, a reader should open to. Oh, you have written all the answers. That's good. To read a particular topic. That's good. কে লিখেছো এটা? আফনান। Wow, great. Congratulations, আফনান। সব উত্তর লিখে দিয়েছো। Read a particular topic. Sometimes in some dash topics, sometimes in some books, topics are organized first in units and then in lessons, as you see in your EFT books. তোমার বইয়ে যেভাবে ভাগ করা আছে, unit and lessons. And however, some books only show the chapters. Okay, that's good. Perhaps you have got all the answers. You have written it. Okay, so I'm going next.
So there is some, with this the last slide, and we are almost at the end of the class. So this is the grammar hint that we get. Two very important grammatical hints here. You see, there are some words I will say that is called a phrase, prepositional phrase, because after the verb look, আমরা look verb পরে different phrase বসানো, different preposition বসানোর কারণে এটার অর্থটা অন্যরকম হয়ে যায়। সো আমরা একটু খেয়াল করব এই অর্থগুলো কোথায় ডিফারেন্ট হচ্ছে, এবং আমি I have given you a sentence to understand the meaning. So in the first sentence you see look after. We should look after our parents. We should look after our parents. And then the next word you see look at. So please don't look at me so angrily, okay, because I was late. So please don't look at me so angrily, okay. So perhaps you understand look after and look at. And then the next word I will see look for. So I'm looking for my lost pain. So I'm looking for my lost pain, and here you see the word look for. And then another word, the look into. The police is looking into the matter. The police is looking into the matter, okay. And then look out. So don't look out of the window. যখন আমরা আসলে don't look out of the window. Here you see, যে জানালার বাইরে তাকিও না। আমরা সাধারণত কোথাও ভ্রমণ করলে বা ট্রেনে বা বাস, তখন আমরা কথাটা বলি don't look out of the window. Don't keep your heads outside the window, right? So here look out. And the next you see look through. And scientists look through a microscope, right? বিজ্ঞানীরা মাইক্রোস্কোপের ভিতরে দেখে। Okay, and the last word here you see look up. Look up. Please look up the word in a dictionary. So there are almost 7 phrases that you see all have the same verb look, but there are different prepositions used after that. So what are the meaning and what are the differences there? আমি একটু বাংলা explain করে দিচ্ছি, and you will have to understand it, okay? Look after মানে দেখাশোনা করা। Look after মানে দেখাশোনা করা। And you see we should look after our parents, মানে আমাদের বাবা মার দেখাশোনা করা উচিত। Perhaps you can understand look after মানে দেখাশোনা করা, okay? Take care. And look at, দেখো প্রত্যেকটা মিনিং কিন্তু ডিফারেন্ট। look at মানে please don't look at me so angrily. And here you see look at মানে দেখা। look at মানে দেখা, that means see, watch, okay? So look for, I'm looking for my lost pain. So here you see look for মানে খোঁজ করা। look for মানে খোঁজ করা। And here you see the police is looking into the matter. So very important, এটা একটু খুব মনে রাখবে, এটা একটা exceptional. look into মানে তদন্ত করা। পুলিশকে যখন একটা কেস দেওয়া হয় তখন সে কি করে, ইনভেস্টিগেট করে, তাই না? ওই ইনভেস্টিগেট করার ইংরেজি হচ্ছে look into. So the police is investigating into the matter or investigating the matter. So you can also say the police is looking into the matter. The police is looking into the matter. And here see look out মানে বাইরে তাকানো, and you see don't look out of the window. That's good. Look through মানে কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে তাকানো, যেমন looking through the microscope, binocular, এগুলোর ভিতর দিয়ে। And look up মানে শব্দের অর্থ খুঁজে বের করা। look up the, and এই যে ডিকশনারিতে এই অর্থ খোঁজার ইংরেজি শুধু একটাই, কিন্তু এটা you have to keep in mind. তুমি বলবে না you will just seek for a word in a dictionary or search a word in a dictionary. That will be wrong, okay? So you have to say look up the word, especially for looking up or looking for the meaning of any word. So in that case we will use look up. Perhaps you can understand the differences and you will just write it in your copy and you will just read it again. So thank you very much, especially for attending the class. I really appreciate your participation. So we'll go on Tuesday. Our next class is on Tuesday, and there we'll go for this class on YouTube channel, okay? So thank you very much and see you then. Until bye. Allah Hafiz. Be at home and remain safe.